Rebel salute. Rebel salute. I hope you guys are doing well. This is Kenya Revolutionary coming at you once again for another session. I'll be here for 30 minutes. I won't be here for long because I was here for 1 hour earlier this morning. I know it's evening or night in Kenya if you're watching this from Kenya. So, karibu sana, karibu sana. Please, if you haven't subscribed, by the way, don't forget to subscribe. Go ahead and subscribe to this channel where we talk about the Kenyan politics, or should I say Kenyan politics. But anyway, subscribe. Don't forget to subscribe and share, like, comment. Feel free. And if you feel like joining, just request it and I'll send you the link and you can join. But I'll be really brief because there's certain things happening this evening. So I want to get this out of the way before I commit to something else. But anyway, I just wanted to touch on Abdullahi, Ahmednasir Abdullahi, popularly known as Grand Mullah. Just talk about his case a little bit because it seems like everyone has been boohooing about his ban from the Supreme Court of Kenya under the directive of Miss Martha Koome, the Chief Justice. Now, I've been saying on my previous opinion, I said that this guy, we've always known that it's almost like it's an open secret that his credentials are not all the way there. He has a questionable history. Okay, ngoja kidogo. Keep nitakuingiza kidogo ati keep. Captain, ngoja kidogo. Na kuingiza in like 5 minutes, okay? So, I want to show people something. Captain na kuingiza kidogo. Mpatie tu dakika kidogo. Anyway, he has questionable past. And I was reading something. There are two Twitter tweets that I saw from Miguna and Atwoli, which shocked me. It didn't shock me, but I think it's kind of highlighted on this. Okay? This is what they wrote. And I'll tell you the date so you can go to their tweets and you can read it for yourself. In August 24th of this, sorry. Yes, August 24th of last year, I think. No, this is 2021. Sorry, let me be very clear so you can go check it. 2021, August 24th, Dr. Miguna wrote on his tweet and he said this. Ahmednasir Abdullahi forged Peter Simani's signature on his pupillage certificate on 23rd September 2013. Before Peter Simani could testify against Ahmednasir regarding the forgery, Simani was mysteriously killed at the Westgate Mall. We've never seen the bodies of the terrorists, in quotes. Okay? That is what Miguna wrote. I'll read it again. He wrote 2021, August 24th at 5:12 p.m. Miguna wrote this on his tweet. Ahmednasir Abdullahi, who is the Grand Mullah, forged Peter Simani's signature on his pupillage certificate on 23rd September 2013. Before Peter Simani could testify against Ahmednasir regarding the forgery, Simani was mysteriously killed at the Westgate Mall. We've never seen the bodies of the terrorists. That is what Miguna wrote. Atwoli also wrote something. I will read you Atwoli's Ninio. This is remember when they were going back and forth with Ahmednasir. And this was last year, October 15th, 2023, around 3:16 a.m. Let me just give you the context. Ahmednasir Abdullahi was writing, it is mere coincidence that the most vociferous and squeaky supporters of Mr. Brian Mwenda was the fake lawyer that was caught. Okay. Grand Mullah was writing this. It is mere coincidence that the most vociferous and squeaky supporters of Mr. Brian Mwenda
are Governor Sonko and Dr. Francis Atwoli, two Kenyans who left school at class 7. That is what Ahmednasir was writing. Okay? So Francis Atwoli wrote back this in rebuttal. Okay? Francis wrote this, and again, the dates are October 15th, 2023. This is what he wrote. You should be proud of your twin because he represents your younger self. Like Brian, you allegedly committed forgery by attaining a certificate of completion of pupillage without attending pupillage as required by the Advocates Act. But you've risen to be a top advocate. My only concern is that you've become more of a swindler than an advocate, swindling billions from clients without reminding you where we've disagreed or unjust demands of millions you had made at NSSF and of which I stopped. What is LSK doing about rogue advocates like you? On the other hand, I have undertaken extensive studies on industrial relations and international labor standards. I have credentials from the ILO College of International Labor Studies in Turin, Italy, and the George Mini Labor Center in Maryland, USA. I am tried and tested with unmatched experience on labor issues, not just in the continent, but globally. So basically, both Francis Atwoli and Miguna are actually saying that Ahmednasir, he faked his documentation. He never got the certification of pupillage from the certificate of completion of pupillage as it is required by the Advocates Act. So basically, they're saying that Ahmednasir, Grand Mullah, is a fake lawyer. That's basically what they're saying. So we've known this. And when it comes to the question of whether Ahmednasir, and I'm about to bring Captain in this in a second, this question of Ahmednasir, people are crying that Ahmednasir is not supposed, like Koome should have not kicked Ahmednasir out of the courts. Okay. There's another lawyer who wrote something about that, and I will read. I'll quote him. Donald B. Kipkorir. He wrote this on the 18th, just a few days last week, January 2024. Okay? So Donald B. Kipkorir wrote this regarding that. And he said, he quoted, Section 27 of the Supreme Court Act gives the Supreme Court powers of the High Court. Section 3 of the Appellate Jurisdiction Act gives the Court of Appeal powers of the High Court. High Court has the power to deal with errant advocates appearing it without having take them through Advocates Complaints Commission. So basically, what's he saying? Rebel salutes, Mr. Goodyear. So basically, Kipkorir, what he's saying is that Section 27 of the Supreme Court Act, if you look at it, and I checked it, double check it real quick, it basically says this, and I'll read it to you guys. In Section 27 of the Supreme Court Act, it says a judgment, decree, or order of the Supreme Court may be enforced by the High Court let me read it again. And as Section 27 of the Supreme Court Act says, the decision of the court may be enforced by the High Court. A judgment, decree, or order of the Supreme Court may be enforced by the High Court as if it has been given or made by the High Court. You understand? Okay? So, Koome akiamua kuwa Ahmednasir aende, there's nothing they can do. We don't have to go through the Advocates Complaint Commission or whatever the process is, hiyo ni mambo ingine. Okay? What else? And he talked about the appellate court jurisdiction. What's Section 3? Which basically says, he didn't say much about that, but he basically said the objective of the act, the overriding objective of this act and the rules made hereunder is to facilitate the just, expeditious, proportionate, and affordable resolution of the appeals governed by the act. But anyway, the whole thing is
Donald Kipkorir is arguing that this section of the Supreme Court Act, it kind of basically overrides, takes away, if there's like Ahmednasir, we know he has been obdurate about this, not stopping this whole constant attack on the judiciary. So the Supreme Court has the power to actually ban him from appearing in the Supreme Court, which Kipkorir, a lawyer, is saying that is justified. Some people do not agree. Okay. Let me bring in Captain. Captain, I won't be here for long. I'm here for the next Tutakampaka. It's 1:41. But let me bring you in because you're the top political analyst here. Wacha tusikie mwenyewe. Nitaanza kumuita Professor Captain. Captain, ndio hiyo sasa link. Kama unataka kuingia, kuja uongee. Kama unataka kuongea, ndio hiyo imefunguliwa. And anyone else, basically, this is not just limited to only Captain. Anyone who wants to join the Neo, please get in. Get in. Hii ni ya watu wote, hii ni ya wananchi wote ambao wanataka kutoa maoni yao. Please feel free. This is a free platform for anybody and everybody. Just keep it respectful. Okay. Goody hapa anasema, I thought that the three arms had to work independently, not together and colluding. Why did they meet in the State House? Kwa nini walikutana? Good point. Captain atatuambia kwa nini walikutana. Captain. Ni aje Kenya Rebel. Vipi? Poa. Rais alikutana na Koome na nitakuuliza tena. Goody anasema hapa, we have three arms of government. Kwa nini rais anakutana na Koome? Na anasema ati ripoti waandike kama kuna corruption. What's going on? Unajua, sijajua exactly what we were discussing. Kidogo, acha nitakupigia kidogo. Sijajua exactly ile kitu wali discuss. Juu hata wewe kuna mahali umesikia waliongea nini? Nilisoma, sikusikia, nilisoma walisema kidogo hiyo ya kusema we have agreed to work together what. Rais amesema atawaongeza pesa na majaji wengine wataandikwa. Was that the corruption the president was talking about? Yeah, sio corruption pia waliongea, hata walisema ati wataangalia corruption, cause kumbuka ilikuwa si Koome peke yake ndiye alikutana na hata the head of parliament. Niliona nani hapo hivyo, anaitwaje, Watangula, hata niliona Waiguru. Sijui Waiguru alikuwa anafanya nini hapo, but alikuwa hapo. Sinicha wa governors. She was supposed to be there. Hiyo wherever, yes. You ninio. So unaona Goody anasema Captain Kip is representing me. Come in KK. Sasa wewe ndio unasimamia. Kwanza anasema Kenya Kwanza huyo. KK ni Kenya Kwanza. You know, Kenya Rebel, I've not heard exactly what was discussed on that meeting at State House. That is why I could have said something about those kuongeza pesa vile umesema. Wataandika charges wengine. Sitaki niongea at a point of view of someone's mouth. I will have to do my own research until I get the truth, what was discussed in State House, and we will come here to tell the people of Kenya what exactly transpired between all the arms of government that they were there. That's what I can say. That's a fair point. Wewe Captain, nikikuuliza, wewe ni mtu wa Kenya Kwanza ama wewe ni Azimio ama ni wapi? Maana wewe hatukujui vizuri. Hebu tukufafanue. Naona hapa Captain anaandika, Goody anaandika vitu. Captain KK, okay, sawa. Kenya Rebel, why are you asking me that question? I'm just curious. Hakuna ubaya, you don't have to answer it. Nauliza tu ni just to jua. Usiogope kujibu, wewe jibu tu vile roho yako imekuambia. Mbona unaniuliza hivyo? Mimi sina sasa uoga ni kwa inaokoga. Mimi ni Osoro. Niogope nini? But anyway, nauliza tu. Maana niliona KK hapo nikauliza, unajua watu wengine wanaweza kuona jina yako na vile kwa sababu umetoka Wasingushu, so anaweza kusema huyu mtu ni mtu wa Kenya Kwanza ama UDA ama kitu wengine. Ndio maana sana nataka mtu ambaye anasikia hii kipindi ajue huyu Captain akitoa maoni yake anatoa maoni kama
mfuasi wa KKK ati KKK, kama mfuasi wa KK ama mfuasi wa Azimio ama mtu maoni yake mwenyewe. Usiende mbali sana, utamaliza hiyo dakika tuko naye. Let me tell you this, mimi ni mtu wa Kenya kwanza kabisa. Mimi ni mtu ya UTA, waja hata UDA. Sisi wakati tunasemanga UTA. Unasikia? Mimi ni wa UTA kabisa damu. Ndani kabisa. Sasa mimi ni wa UDA na Kenya kwanza when the rights of our people is followed. Okay. Lakini kama haki za watu wetu, when I say watu wetu sijasema wakale ama nani, kama haki za Wakenya zinafuatwa kwa ile njia inatakikana, mimi nasimama na serikali. Lakini serikali ikienda kidogo alafu inaanza kubend ile sheria, inalalia pande moja inafinya ile pande nyingine, wewe Kenya Rebel unajua. Unakuja hapa kuweka meza. Kuja hapa kuweka meza. Unaweka meza kabisa. Sasa wewe tuambie rais hapa haiendi poa. Haya, sasa nikuulize, rais angekuwa hapa, angeingia kwa hii kipindi. Tuseme Ruto ameingia, hata yeye anataka kuongea na Kenya Rebel na captain. Wewe ungemwambia ni mambo gani anafaa nyoroshe? Ambayo ufurahii nayo unaona anaharibu hapa, ambayo inaenda vibaya. Kitu ya kwanza ni maisha, gharama ya maisha. Na nikisema gharama ya maisha, mimi kabisa na kujanga kwa upande ya stima na mafuta ya barabara ya magari. Hiyo ndio inaumiza wananchi wa Kenya. Na tukiongelea mambo ya mafuta, kuna petroli na kuna diesel. Petroli na diesel ina affect mpaka gas ile tunatumia kwa nyumba. Ambapo rais angeangalia kidogo, yes alisema si yeye anapunguza, kuna ile commission ama kuna ile body inasimamia mambo ya mafuta ambapo ni EPRA. Lakini at least hata kuna ile mdomo yake akiongea kidogo, wale watu watastuka kidogo, waanze kupunguza ama waongeze, italingana na vile rais amesema. Tukikuja huko upande ya stima, ni hata saizi penye tuko sahi Kenya Rebel. Hapa penye tunaongelea sahi stima inatumika hapa more than 70% as we are talking here. Na ambapo rais angeangalia tu stima kwa sababu ya production, aweke bei ya stima chini, production Kenya, hata industries ingekuwa mingi sana Kenya, na vijana wangekuwa na kazi mingi sana. Most of the industries in a world, they use electricity for production. Yes. Na hiyo ni another way of employing our youth. Kuliko tuwaone pale wakicheza pool, usiku hivi imefika usiku anakupiga ngeta. No. Are you seeing? Stima na hiyo mafuta barabarani inaandika makanga, inaandika dereva, inaandika mtu wa taksi, inaandika mtu wa tuktuk, inaandika ule jamaa wa bodaboda. Nafikiri tunaelewa hapo. Naelewa. Akituambia vile anatuambia, unajua watu wengi wanamuita mwizi, ati mrongo, Zakayo ni mrongo. Anatuambia yeye anataka atume watu 1,300 huko Saudi Arabia. Anatuambia stima anajaribu kuleta nini, mafuta anajaribu kuweka chini through ile G2G ambayo ilianguka. Na hii mambo yetu anatuambia hii mambo yote. Unaweza kusema anasema urongo ama anasema ukweli. Maana pia hata fertilizer alikuja akasubsidize, akatuambia ati bei ya unga ikaenda chini. Hata siku hizi sisikiangi bei ya unga. Wewe ukiona watu wanamuonea ama anafanya kazi ya ukweli, lakini watu hataki kumpatia credit. Kwa sababu hata ukiangalia uchumi, anatuambianga uchumi ni mbaya kwa sababu serikali ya Uhuru na hiyo ya handshake ilituweka hapa. So wewe ukimpima, unamwona anatudanganya ama ni watu tu wanamuonea, akisema kitu watu tu wanapinga kwa sababu hawampendi? Kenya Rebel wanasemanga mgala muwe na haki mpe. Kuna mali anafanya vizuri. Kama ya mambo ya subsidy ya fertilizer. Siku hizi watu walishukisha sufuria chini na ikarudishwa jikoni. Mambo ya hii mafuta kulipwa sijui na dola, hapo ndio naona tulifail kabisa, tulifail terribly. That is why saa hii unaona at least ni kama imeanza kurudi kwa Kenyan shilling, inaanza kupunguka na shilingi 3, shilingi 7 za zingine. Unaona? But from the start, angefanya research yake vizuri na aone kwamba inawezekana ikilipwa na Kenya shilling, hatungekuwa 200 kwa mafuta sasa.
Sijui kama unanielewa. So hiyo maneno kwa nini ilianguka? Alirukwa ama hakupima hiyo maneno vizuri ama ni namna gani? Siwezi sema alirukwa ama hakupima hiyo maneno vizuri, lakini do not outshine your boss. Wacha nisiseme tu. Okay. Let me not outshine the boss. He knows what he's doing. Umeogopa ukienda Eldoret watakutana naye ama hautarudi? Hata Eldoret nikifika hawatanijua, nitakuwa nimepigilia kofia yangu na ile miwani ya welding ya black. Ile naona watu wengine wanavalianga hapa juu ya uso. Mimi napiga kwa maji hapa, natembea tu hapo kama asala mwenyewe. Hawatajua ni mimi. Ujue wewe. Lazima uchunge area bwana. Wewe utarudi Burubuseti huko wakikukuta. Ninarudi vizuri sana. Kwanza hata niko karibu sana. Siko mbali, niko karibu kuingia huko. Uko mbali na huko so niko karibu, niko saa kilomita 7,000 lakini niko karibu kufika huko sasa. Yes. So wewe kwa maoni yake wewe uone ni uongo, ni tu hizi vitu anasema zinakuja polepole tu vile kama mambo ya unajua Kenya Rebel hakunanga uongo kwa uongozi. Kila mahali ile unaona hapa naweza fanya hivi Wakenya wetu wapate hii ama ile, unajaribu. Unajaribu, inaenda itafaulu. Ingine ikikataa haina shida. Kuja na mbinu nyingine. Unaona? Yes. Okay. So kama wewe mtu wa UDA Kenya Kwanza, unaona rais hafanyi mbaya vizuri, kuna vitu ambayo haziendelei vizuri, lakini unaona ye bado anafanya kazi yake, anafanya kazi, he's trying something according to you. Maana mimi nikisikianga Azimio, tukienda kwa zile ninio zingine haki ni kama wanataka hata sasa wasemi nini naharibika, wanasema tutoe Ruto. Unajua Kenya Rebel, Azimio wanafikiria bado tuko ile election ilipita juzi. Wanafikiria bado tuko huko. Wao wanafikiria saa hii there is a miracle that can happen for William Ruto to be kicked out as president. There is nothing like that. All these things will have to go to parliament, to go to senate, to go to where. Hata ikuje saa zingine kwa wananchi. Na haitawezekana. Miaka 5 itaisha wakiendelea tu na hiyo ekaya za bunwazi zao na zao za kakazungura. Na tutaingia tena hiyo uchaguzi zingine, tuwakalie tena mpaka 2032. Hakuna ambia watu wanaota ndoto ya mchana. Mimi nikienda kwa hizo ninio zingine, hata tukienda baadaye tukikutana ile shakaola nyingine. Utasikia wamesema wataenda maandamano, wamtoe kwa nguvu. Hii maandamano inakuja wanamtoa. Kenya Rebel, you've been here before. Hii ya kwanza. Unakumbuka wakisema watavaa suti ya blue? Wako wapi? Wamesema watu wamekasirika. Wamesema the clouds are gathering. Wanatoa Ruto. Mupende msipende natoka. Captain, utatetea rais? Do you think it will happen? Mimi nangoja niangalie. Mimi unajua mimi si wa Kenya Kwanza ama si Azimio. Mimi nataka kuangalia tu vile itaenda. Let me tell you. William Ruto will rule Kenya for 10 years. And this country or Kenya will Jesus will come down as you wait for William Ruto to be removed there. Don't expect miracles from these people. These people are jokers, you know them. Hata 2027 mimi nilisikia hata 2027 haitafika kabla hajaondolewa. Na hata tukifika 2027 uko na confidence rais atashinda tena? Who is this saying that? Nani huyu anasema? Wanakuja platform hapa kuwadanganya. Even you yourself the other day you are telling them, let's be honest to each other. They are coming here to cheat us. So there is no affordable housing, there is no NHIF, there is no what? In reality they are telling us that William Ruto has not even built any single house. Yes. Then wakakuja wakatuambia aliharibu serikali ya Uhuru, alikuwa deputy president wa Uhuru. Sasa ikifika mambo ya nyumba za Pangani hawataki kusema Ruto alikuwa pale. Lakini ikifika mambo ya maisha kupanda juu, wanasema yeye alikuwa kwa serikali alipandisha maisha juu. Unaona? Wakati sasa anang'ang'ana kushukisha maisha ya wananchi chini, hawamuoni na hiyo, wanamuona na ubaya. Ati hakuna nyumba atajenga. Usikuje na hao majistai utaja majina zao ambao unajua unawajua. Yaani wanatumia wanalazimisha uongo yote ikuwe ni ukweli. Some women I saw them there, they are trying to
They are trying even to belittle some of us in the platform. Because they see our names that we are keep. They belittle that Kalenjins or what. We have no any sorrow to anyone in this world. We born as a Kalenjin. We will deal with them squarely and we will send them home. I'm telling you. Hakuna. Unajua wanajaribu ile kitu hata malizia. When they try this thing, mwambie wajaribu na waimalizie. Kamili. Unaona? Wasijaribu na waje nusu pale ikiwa moto. Wale ni watu haya. Kenya Rebel. Any question? Any other question? Give me. Naona leo umeshika moto. Hamna. Wametuzoea sana. When my president William Ruto himself akikosea, hapo naye lazima tutamwambia kwa hii platform. Many other platforms. Na hakifanya kitu mzuri, lazima mtu asifiwe kwa kitu mzuri bana. Sio kila mara ati rais ako wrong. Some other times anafanya vizuri. Sometimes yes anafanya wrong. We tell him the truth. Ndio maana sasa ukileta yule rafiki yako on Wednesday tukikutana, nataka tueleze, kwa sababu ndio vile tu nilisema leo asubuhi. Unajua mimi every platform nikienda, ndio kila mtu anasema vitu Ruto anafanya vitu mbaya. Everything that's going wrong with this country. Which kuna vitu zingine naweza nikasema ni vitu sijafurahia, kama mambo ya kuleta ushuru juu, taxes, unaona? Mimi sijafurahia hiyo. You see now Kenya Rebel, even me I don't know Gudia. But we've been here together, we've been in so many platforms with Kenya, with Gudia. Can you highlight what he has said? Because he's one of the panelists on the comment section. Si ati nimekutana na yeye aongee kitu nimesema. Hata yeye ndio amesema. Ndio hiyo nisome, Ruto is doing well, some parts of the geo regions just have the hate for him. Kuna mahali anafanya vizuri, kuna kwingine anafanya poa, tunamueleza. Sasa ndio maana mimi nataka kusema hivi. Ndio maana nilikuwa nataka nasema hivi. Nataka watu wazimio pia wakuje hapa. Watueleze. Unajua sasa unajua serikali si Kenya Kwanza, si Kenya Kwanza peke yake. Serikali pia ni Azimio. Kwa sababu wao Of course, we know that. So ndio maana mimi nataka kama yule rafiki yako akiingia hapa akuja tuambie uzuri wa Kenya Kwanza, zile vitu wamefanya, accomplishments Ruto amefanya tangu aingie kwa serikali. Halafu mimi pia nataka niingize watu wa Azimio, Azimio followers, watueleze what good things have also Azimio done, not only to counter what Ruto is doing ambayo wasikizani nayo, na pia vitu ambao wanaweza kusaidia nao wananchi, kama whether it's an ideology ama kitu wameleta kwa ninio kwa parliament, kwa bunge ambao inaweza kusaidia wananchi. So I want to see both sides. Ndio maana mimi I'm always, kwa sababu vile tu nimesema tena, all the platforms mingi naona tu ni Ruto atoke, tutoe Ruto is corrupt, Ruto ni mwizi, Ruto Zakayo mwizi, sijui nini. Hata mimi nataka nisikie the other side of the story. Sawa Kenya Rebel, ngoja kwanza. Ngoja hapo kidogo. Hapo tutoe mwizi, huyu Zakayo ashuke, mara Zakayo panda juu fanya nini? Sijui nini. Yaani abunwa zote ekaya za abunwa na hadithi za kaka Sungura. Siko kwa zile platforms zingine ambapo hata ukiingia pale na waone tu jina kwanza ni keep. Unafinywa pale kwa kona chini kabisa, mwisho chini pale. Ndio kweli. Sasa wewe unakaa, wewe ni ule tu unachangia studio isikuwa idol. Unaona? Yaani waeko pale ndio studio isikuwa idol, wacha panelist waongee, wale wana support Raila, wakishatoka kwa show tuite huyo tu akuja bwege kidogo atuambie mambo yake ya KK tena kwanza na UDA. But in real sense they don't want you there. It's only that they cannot kick you out. Hata ukiona maneno za I've not finished. Endelea. For you, I'm seeing you are a good panelist. You can be a very good host. Asante. You can be a very good controller of the platform. Controller of budget. Yes, even budget or even finance. Lakini finance mimi naona pesa pesa itapotea mingi sana. So, when you are a host in the show like this, don't take a lot of time talking. Okay. Just control the panelist. 1 minute. If there is any rebuttal, give them all of them the rebuttal.
They rebuttal, we continue with another topic like that. But taking the whole show for like 10 minutes, you yourself, you are talking alone. 10 minutes, mi nachoka, mi naenda jikoni pale, naweka kahawa yangu, narudi bado unaongea. What are we talking? And until even some of these politicians in Kenya Rebel, they call us. So now, what are you discussing there? The host himself is taking like the whole time of the show. Kama ni 3 hours, yeye amechukua 2 hours peke yake. Alafu nawacha moja. Nyinyi nyingine wanao hiyo mnakuja kungangania wanao. Then what was the reason of inviting us to be the panelist there or to join as a panelist? That's a good point. And I remember one day even the president told these white people, why are you inviting us to your meetings? When we arrive at your meetings, you only give us 1 minute or 1.5 minutes. And then for you guys, you have spent like 3 hours talking. How can we arrest our cases in Africa to you people? Yes. When you are giving us only 1 minute, every president is given 1 minute. That is wrong. And that is what is happening in other platforms that we cannot even quote them here. They take the whole 2 hours talking. Unaweza kusema hapo coming here playing cartoons in the videos that this, when you see some, even they bring some funny cakes from River Road, Nairobi River, they tell us this was a birthday cake and it is a clay. No, let's have a very serious discussion when it comes to controlling the panel. Captain, hiyo keki ulifanya ufunguzi ukapata ilipata ni matope imetoka River Road. Mimi marafiki zangu pale Nairobi wakaniambia hiyo ilikuwa matope waliokota pale River ni Nairobi River. Wanakuja kuweka kwa street ati ni keki. Wewe uliona hata mtu mmoja akikula? Utaniua, Captain, utaniua. No, it is the truth. It is the truth. And let me, because Kenya Rebel the other day even we were asking ourselves, was that the best VIP venue for Raila Odinga to celebrate the birthday? If not KICC, if not Bomas, if not Serena, we didn't have any other place. Hiyo ni swali nzuri. We have to be honest to each other the way you normally say. We have to be honest. So, Captain, sasa wewe nitakutumia sana. Nataka nitumie connection yako kabisa. Mimi nataka ulete hao watu wa Kenya Kwanza. We want to have a sober debate. Hapa tutakuwa na sober si hapa tunapiga makelele na tunaanza kutukanana na sijui nini. Nataka ulete watu wa Kenya Kwanza. Nitajaribu kutafuta watu wa Azimio. Watu wa Azimio ukuanga wengi. Ni tu hii channel hawaijui sana. Na hata wanaweza kufikiria timini mtu wa Kenya Kwanza ama kitu wengine. Wewe uko kwa simu na nani? Na engineer? But anyway, the point I'm making is we want to have a sober debate from both sides, whether it's Kenya Kwanza, Azimio. So, my Azimio folks, if you can hear me, if you're listening, any Azimio supporter, feel free to join this live. We want to make this a place where you can have a sober debate, not yelling at each other, not calling each other's name. Everyone has enough time to make a case for their side of their political aisle. Vile Nadia amesema. I think Kenya Rebel, if you will try at least to be fair enough, don't be arrogant on the show. Be friendly. If you are friendly yourself, even the panelists will be friendly. Yeah. That's what I promise you. Mimi naiangalia hivi. Unajua mimi huongea kwa sababu sina panelist hapa. Nikiwa peke yangu mimi nitaongea mpaka Yesu arudi. Lakini wewe utaongea mpaka Yesu arudi na aende tena na arudi. Lakini ukiingia na panelist mwingine, mkianza kudebate, mimi sasa nitanyamaza. Nitauliza maswali na nasikia na kupatia dakika moja, dakika mbili hapo. Unajua you yourself, if you will be that sober enough and fair enough to control the show, even us as a panelist will be so much fair. And we can even moderate the show ourselves, even without you, because we will be listening to each other. You understand? Yeah. But now, if you start like you are just thumping, sijui sakayo, sijui shuka chui chini, sijui nini, tutaenda sijui maandamano, tutafunga hiyo duka.
No. Hey, nimepata feedback leo. Sasa wana Azimio mkinisikia, supporters of Raila Odinga Azimio, kama we mko, want you here to come here. We will want discuss you here. together. Kenya Revolutionary and we will fix Channel. This nation together here. Aya, umesikia? Munaangalia? Babu Owino, unanisikia? Kwanza huyo Babu Owino leta hapa. Hiyo actual science yake akuja hapa, lakini hapa tutaongea Kiswahili na Kizungu. Mambo mingi hizo zake za pipim, sijui papalala. Hiyo hakuna hiyo. Sakaja, unasikia? Nasema ukweli penye iko. Leta engineer hapa tukoroge ninio. Engineer leta engineer pia atakuja hapa na Kiswahili yake, hakuna shida. We have the numbers. We will call them. We have the numbers and they can join us. Even in fact now I know they are watching. Wanaangalianga hii channel ndogo hii. They are watching on us. Ai. One of them is there. Yes, but Mavin is there following on us. Hapa hii Kenya Rebel Channel show. Si ndio huyo weka link hapo join sahi. Nani? Link hapo. Nani? Yes, but Mavin there. Moibien. Oh, Esi. Oh, Esi aingie. Haya, wacha nimwekee. Haya, Esi naeka link Esi hapo aingie. Naeka channel ndio hiyo, naeka Esi aingie tusikie anasema nini. Haya, Esi link ndio hiyo. Asante link nani Esi for following. Subscribe, like, share. Usisahau. Yes, that is it. Ndio hiyo hapa tusikie siasa moto moto. Esi ingia na hiyo link. Link ndio hiyo nimeweka. Maneno 2-3. Esi ametoka wapi? Ni upande wa wapi? Esi anataka inapkwe hapa kwa Chepkonga. Chepkonga hapo? MP inapkwe. Ni MP? MP wake, mbunge wake ni Chepkonga. Oh, Chepkonga. Okay. Haya. Yes. Aingie basi. Ndio hiyo link tusikie. Aingie kwa show. So ndio mimi nasema nataka wana Azimio pia msiogope. Hapa ni kwa hii ni kanisa. Yes, hii ni kama chajo. Azimio msiogope kwanza kwamba mmepoteza election mara 5. Kujeni hapa. Utawaonyesha vile watu kura inashindwa. Sio hiyo ya kungoja kwenda kotini. Utawaambia vile kura unaomba vizuri, unaomba na lugha mzuri. Kiambia watu pesa mfukoni, anajua pesa itakuwa kwa mfuko hata kama haitakuwa, lakini atakupigia kura. Yes. Leo umenimaliza. Hata sijui nianzie wapi sasa. But yes, ingia kwa show, acha nimpigie sasa hii. Ama ameogopa. But yeah, this way. You former KDF officer wewe ataogopa. Hey, yeah. Moto. This is an open invitation. Hey, if you are Kenya Kwanza, if you are Azimio, tafadhali ingia. Hata ukwae UDA, ODM, BBC, CBS, CVS, KTN, Mambo Leo, ingia. France 24, Deutsche Welle, ingia. We mwana wa kondo. Mwingieni tafadhali. Please enter. Yes, subscribe. Yes, this woman. Ambia Esi tafadhali. Esi sipati namba yako. Oh, sawa ndio hii. Mwambia follow, subscribe. Hapa tutakuwa kila siku tunaongea. Hapa ni siasa. Hakuna mambo mengine. Siasa. Naona ameka like hapo. Asante kwa kuweka like. Thank you very much whoever liked that. Watu wa Azimio, mwache kukimbia kwa hizo ninio zingine platform mengine. Hapa is a sober debate. Tuingie. Kama YouTube director giwa live YouTube. Sam nasikia anapiga simu huko. Yes, ladies and gentlemen, brothers and sisters, we've heard from Captain Apple. We want to have a sober debate. Msiogope debates. A discussion where you unatoa maoni yako na tunakusikia. We like to hear divergent views. Nimechoka kusikia one side. I want to hear the other side. Captain nakuja tuambie vile serikali inafanya kazi, na wewe kama mfuasi wa Azimio tuambie Azimio wanaleta maendeleo gani? Sasa ama unaonaje Captain? Yeah, tutaendelea tu namna hiyo. Let's wait for these other panelists. I'm trying to anasema najaribu, nimemwambia aende YouTube direct aingie na link. Kama StreamYard yake inamsumbua. So okay, anatumia simu ama anatumia computer? I think anatumia simu juu ana travel. Okay. Hiyo connection itamsumbua zaidi, but afuatilie Kenya Revolutionary, subscribe hapo, mambo mengine. Hiyo ni like yako ndani. Good ya wewe. Good ya wewe niko na good ya Kenya Rebel don't backslide in any way.
Sasa na backslide kwa nini na mimi ni mtu wa Yesu kwa mili? Because yes, I know ukisema Yesu ni Bwana tutafika Kanani, si Kanani ya kupata mamba hii. Ni Kanani ya ukweli. Sasa we have to discuss these things in detail. Yes. Kwa sababu mimi sioni mahali Zakayo amekosea ndiye anaambiwa ashuke. In fact inafaa apande juu zaidi from hapo penye yako. Juu akisema ati sijui Zakayo shuka, under what circumstance tunasema Zakayo shuka? Sasa si mimi nasikianga wanasema ako na kiburi, amechukua parliament, sijui saa hii amechukua Koome, amelazimisha Koome, sasa Koome atachukua Koome sasa na atafanya vile anataka, na amesema hatafuata mambo ya koti. So wanasema Zakayo amezidi na kiburi, na wakina Marcomen na sijui nani wanaiba pesa sijui nini. Sasa serikali vitu zinaanguka, IMF amechukua pesa yote ya World Bank, hata World Bank hawana pesa anymore. Hii ndio maneno mimi nasikia. Ni ukweli. Unajua kitu moja mzuri sana na tamu sana na Wakenya. Propaganda ndio mingi. Propaganda. And they will force you here to accept your propaganda. Nukubali kabisa ni ukweli. Ngoja. Kama mwingine nilisikia anasema ati fertilizer ilipelekwa Rift Valley peke yake. Sasa macadamia inalimwa wapi Rift Valley? Nimeask. Walipewa fertilizer ya mpaka ya machani chai huko Nyeri wapi? And the same person is arguing. Even the veins are coming out from the face, telling us that the fertilizer was only for Rift Valley. Are you seeing? Sadio, wonders in this country, wonders in my country can never end anyway. Mimi nasema hivi. Nilikuwa nataka kusema tu hivi. Mimi hawezi kuniforce nichukue position fulani. So unaona vile mimi nagongana nao. Mimi hata exactly. I'm always on the middle. Nawaambia kama vile umesema, mimi sikupigia Ruto na sikupigia nani kura, sikupigia Raila kura. But me I'll be fair. Kama akifanya kitu nzuri, tutasema hapa amefanya kitu kizuri. Yes. Kama ameharibu. So ndio maana unaona sasa kitu nimegundua kwa hizo panelists. Unajua kama watu wengi wanapenda mtu mmoja, sasa ukisema kitu different, wanataka kukuingilia wote. Kuna wengine siku wengine bwana walinitukana. Ndugu yangu. Let me say this, Kenya Rebel, because there is only one guy. In fact, he's from my own tribe. In the Shakaola thing. Just by looking by my name, Captain. That guy wants the the show to be closed. Oh, namjua yule ako na jina kama yako. Keep. Namjua. Ana nywele ni kama sijui ililambwa na paka ama ni sijui. Huyo jamaa akiniona tu hivi. Sitaki kuharibu sana anyway, lakini I wish him well. Na hata nilimwambia bro, I wish you well. You continue with your hatred. When the end of the world will come, utasema unanidharau kwa nini? Ni mtu wa kweli kweli. Ni mtu wa kweli. Mimi nafikiri ni mtu wa sidhani kani ni mio. Huyo mkale, lakini si mkale wa Nandi. Sijui ni side za Wakeyo ama wapi. Side za area za Tugen huko hizo area. Ndio maana mimi nasema hebu tusikie sasa nani. Gudi anasema Ruto has not been given a chance and we want to see evidence that he is not working for the normal public. Exactly. Apewe nafasi, alipewa mwaka 5. Tuone anafanya nini kwa hizo miaka 5. Hata si miaka 5. Since apishwe. Azimio have been crying. Hii Ruto ile. Ruto gharama ya maisha. Ruto ameappoint sijui Wakale. Ruto ameappoint sijui nani. Ruto sijui nani aliaisha Jumu aliua nani anaappointiwa. There is no even one single day. Azimio wamekuja wakasema the government has done something good. Wamechukua pesa ya Asala Fund na wakasema walipi. Lakini ajui anawekwa CRB. Sio William Ruto anawekwa CRB. Some of us we've been in those things of taking loans, sacco loans, bank loans and all whatever. Utakwama na loan ukifikiria ati ule garanta
kama ni your company ilikuwa ina guarantee or your employer ati utalipa ati atakatwa. Bro, utarudi baadaye school fees imekufinya. Enda lipa kwanza kule. Ndio tukupatie pesa. That is what hii 500 ya hustler fund itawa cost for the rest of their lives. They are still young to think that they need this money in future. They'll want a loan somewhere. Sasa wajui hiyo. Wanaenda pale Jakaranda, sijui baba Raila, tunataka maandamano. Sijui yani sijui hata I don't know. By the way, sometimes they talk in Jakaranda. Mimi naona tu nawahurumia, nawaambia hawa wako dunia gani hawa watu. Build your own credit whatever, sijui credit what. Yaani ukuwe na tabia mzuri ya kupewa loan unalipa. Unapewa loan unalipa. Sio Ruto atakuja kugharamia ya hustler fund. Hiyo ni pesa ya serikali, no one's money. Hakuna mtu atakuja kumpinpoint ati ulichukua pesa huko lipa. Wewe ndio utapinpointiwa, ulichukua pesa na jina yako, lipa kwanza. Mambo ingine niligongwa ni mambo ya maandamano. Mimi niliwaambia si ati nimekataa maandamano. Maandamano is in the constitution. Unaweza ukaenda kwa maandamano. Lakini pia constitution inasema unaenda maandamane peaceably. Si ati unaenda hapo unaenda kuvunja nini, unachoma vitu, unachoma duka, sijui unafanya nini. Uende maandamane polepole. Ile maandamano ilifanywa na lawyer hapo juzi. Uliwasikia walisema hiyo si maandamano. Maandamano bila tear gas sio maandamano. Tear gas, so what is that? What is the meaning of that now? Tear gas ni dawa ya homa. Nikamwambia kuna njia zingine tofauti ambayo unaweza kudeal na Ruto kama unataka kudeal na Ruto. Okay, Mtata ameenda kotini, ameweka mambo kotini, imesimamisha mambo ya Ruto ya affordable housing. Unaona? It's effective. Nyinyi mtaenda mzunguke hapa maandamane, mtapigwa bunduki hapo. Mkianza kuchoma vitu. Sisemi ati watu Azimio peke yake pia wanafanyanga vitu mbaya. Nasema pia polisi pia wanafanyanga vitu mbaya wakichapa watu. Lakini kama hawa lawyers walienda wakafanya nini yao, maandamano yao kwa upole na hakuna mtu alikufa. Mkienda maandamano, si you do the same. Muende tu kwa upole, muende mtembee huko, mtumbe, mkiimba, mkifanya nini, mkikula chapati, ikiisha mrudi kwa nyumba. Lakini nyinyi mtaenda mchome vitu alafu watu wanaanza kugongana, people die. Alafu mwishoe nini nafanyika? Ndio hiyo nadko mtaeka hapo Ruto. Hata uliona kwa hiyo nini ile funeral ya yule Mukami, Ruto alisema nimejua huyu mzee, najua kitu anataka. Alafu washikane hapo, wakishashikana kwa handshake, we familia yako umekufa, bibi umewacha, watoto 6, nani will take care of them? Like, na unasikia wale watu kwa hizi panelists za internet, unasikia wanasema maandamano na hata mmoja wao hataenda maandamano. Hao wako kwa internet tu wanaongea. Internet wapi? Watu wako Maryland. Sijui Minnesota huko, wana Minnesota huko. Sijui wengine New York. Alafu wanaambia wananchi tutanyane kabisa hapo KICC. Tuende maandamano, tuende State House. Tunaenda kungoa Sakayo. Nani huyo mnasema ati Sakayo? Wanajua ni nani huyo, ni nani kwanza wanaita Sakayo. Haya. Wajaribu. Ndio nilikuwa naambia hivi, nilitukanwa. Kuna siku mtu mwingine aliingia tu na kazi yake kuingia hiyo siku kwa mtandao ni kunitukana. Hata sijawahi tukanwa hivyo. Nikasema si kama ile siku niliingia Shakahola. Hata siku maliza 2 minutes. Nikaambia bro, hapana, wewe umekuja na ubaya. Tuonane siku nyingine. Sasa siku hizi simuoni sana. Lakini Shadisa akiwa is okay. Shadisa. Wewe unaendanga hiyo nini hiyo Shakahola. Hiyo Shakahola kandi talk bro. Mimi nilifinywa huko, hata siwezi, hata nikiweka tu hivi nasema wewe ulifungwa. Wameniweka kama Ahmednasir, hata siwezi kupata choya Supreme. Hata Bernard na Temba siku hizi si wabaya, hata naona wananipatia time naongea hivi. Lakini ule jamaa wangu akipewa. Temba kwa nini? Temba sinako huku wengine. Temba anakuanga huko Shakahola. Si anakuanga Shakahola na hii nyingine tena. Unajua hiyo nyingine si ndangi. Those platforms, all of them are sisters and brothers each other. You don't know that? Yeah, lakini unajua ile moja hii nyingine ya Afrika, they are my sister channel sasa, like wananipatianga nafasi. Yes, but the other one, the LCT one. LCT huko. Si nimekuambia mimi ni Abdullahi, mimi ni Grand Mullah huko. Hata wasikuone kwa fence ya fence huko watu unachungulia parking. Leo ukionekana kwa parking ya Shakahola wewe ndani
Ama ICC direct. Easy online ndio na mambo bwana. Huko wanataki bwana. Huko walisema usichungulie. Niliingia tu nimaliza sentence. Hata sijamaliza full stop. Nikasema tu however na nje. Okay, check on the I was trying to discuss. There is something I wanted to discuss, but check on it as I come. Let me look something I'm coming. Na malizia tu. Unajua unaenda kuninio kufanya mambo yako but naenda kuhiyo. Haya, wacha mimi nimalize basi. Hata nakama amkani. Wewe unaenda choo na unazima unarudi. But anyway, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, enemies and comrades, this is Kenya Revolutionary. This channel anyone can get in. Usisikie vibaya ati wewe ni mtu wa Azimio uwezi kuja kuongea hapa. Hapa unaweza kuongea free. Sema kitu nataka. Of course, let's not insult each other. We are humans. Unaweza kuongea, unachapa siasa yako, unaweka point yako, point to point. That's the main reason why I started this channel, so everyone can have a chance to actually talk. Na hapa hakuna agenda. Mimi sieki ninio hapo ati sijui nini. Hakuna agenda hapo. Hapo unaingia unasema ni always treat you with respect. You say what you need to say. Na if somebody wants to counter your stuff, wanakucounter. If they ukiwachapa 10 pia ni sawa. We want to juxtapose what the president has accomplished versus the opposition. What has the opposition accomplished? Because they are part of the government, are they not? Azimio, the opposition is part of government. Trust me. So if you're going to hold Ruto accountable, we should also hold the opposition accountable. Hii maneno ya kusema ati sijui the president has taken over the parliament or the legislative arm of government. I'm not buying it. We voted for these people to go out there to represent us. So if they fail, it's on them. Then we should recall them. And I've been saying that we should recall them. And Kenya Rebel, as you're saying that, let me ask you. Ask me. If the opposition leader Raila Odinga was to meet the president of the court, can you tell me that Raila could have refused that? First of all, Raila is who is he going to meet? The Chief Justice us. Who is Raila Odinga? Yes. Si ati kwa madharau nauliza hivi. Who is Raila Odinga? What's his position for him to meet the Chief Justice? Ruto had a reason. Ruto alisema hivi. Kwa sababu hao ni serikali. Ruto is the head of the executive branch of the government. The parliament, head of parliament ni nani? Huyo Moses jui nani? Wetangula na watu wengine. They are the head of the parliament as the majority and the minority. Walienda kukutana naye. Yes. Huko Kingi. Huyo Kingi, Amos Kingi. Alafu CJ is the head of the judiciary arm of the government. No, si Justin Muturi, nani? Koome. So wanakutana na CJ, wanakutana na Koome as heads of the other arms of government. Raila Odinga at this point is a private citizen. Yeni kama mimi na wewe. Theoretically, yes, he's a celebrity. Yes, akona ni mwanasiasa, the head of Azimio and all. So akienda kukutana na Koome, it's either anaenda kukutana na Koome kama mtu tu mtu ambaye anaenda kutembelea rafiki yake, but he cannot meet Koome in his capacity as the head of Azimio. No. I mean, he can, but we will see. We won't see the reason why. But he's free to do that. Akitaka kutana na Koome, mi sioni kitu mbaya. Akitaka kutana na Nio, I'm pretty sure Raila will meet him, and he should also try to meet Koome, waongee kama wanataka kuzungumza mambo ya corruption ama mambo mengine. I won't have a problem with that. He's free to do so. But like I say, ndio maana nilikuwa nasema hivi, I kept on emphasizing. Ruto alisema, I'm going to meet Koome as the head of the executive branch of government. So I hope I answered your question. As I said, this channel is open to anybody and everybody. Ukiwa na maoni yako keep on sharing the link there. Kuna watu wanakuja. We never know. Maybe they can be coming as we close. Maybe. Yeah, unajua kuna mechi nilikuwa nataka kuangalia. So wewe unafuata hii kitu inakimbizwa kwa kiwanja?
Saa ingine naifuatilia kidogo but hapo ndio akili yangu kabisa ilishindikana kabisa. Wewe unaangalianga nini? Nisikia tu Kipchoge go Ineos. Hata mimi mwenyewe nitakuwa nakimbia kwa hii nyumba. Nakimbia kwa hii nyumba. Leo umenimaliza. Leo hata sina nguvu ya Unajua hii kitu ya kukimbia ni rahisi sana. Unafanya mazoezi 1 year hivi, unaenda unakimbia 1 hour, uko na billions. Mimi nilijaribu kukimbia huko I10. Ushakimbia huko, ushaenda I10 wewe? Kwani nilisoma wapi? Ulisoma I10? Barnet Boys. Barnet. Yes. Nilikimbia kidogo, nasikia tu kifua inachomeka bwana. Yes. Ni kama imeshika moto. Nikasema hiyo nimewacha. Watu tusome Goody anatuambia nini? It's a liberal channel. We just debate well and see how to go forward. I think Martha Koome has kicked out the independency. It was all wrong. Yes, I can see how somebody can see it as wrong. It's not it doesn't look good because it looks as if the president was influencing Koome to Ninio. That's how it looks. So I agree with you, Goody. It doesn't look good. It's kind of a wrong move. Alafu pia vile wanasema ati watakuja na Ninio, they will be doing inaitwaje, wanaandika si proposal but what do you call it? Minutes. Not minutes. Yani ni kama ripoti wanapatiana vile about how they are dealing with corruption in their respective arms of government. So the question was, hata niliona Miguna ameuliza, who is supposed to look at this is reporting? Because these are independent arms of government. So who's supposed to look at the reports? Koome cannot write a report about corruption in judiciary apatie Ruto, because Ruto is not his boss. What if we say the writing of the report can be seen by a public prosecutor? Okay, that's fine. Your public prosecutor apeleke wale watu wameiba ninio vitu kotini. That will be fine. But still, I mean, that idea, so I kind of agree with this statement. It doesn't look good. I think Martha Koome was kicked out of the independency. We are yet to see that, because ndio maana nilisema hii case ya affordable housing will be very telling by all indications, kwa sababu it was already declared unconstitutional, unakumbuka? Lakini ikapelekwa kwa appeal wakaipatia 30 days waendelee na hiyo maneno 30 days while wanataka kukata hiyo case. And I think hiyo case inakatwa if not this week, next week. So hiyo case ikienda Ruto's side, hapo ndio tutajua Koome kweli amewekwa kwa mfuko. Amewekwa kwa mfuko. Tutafanya aje? Si tutasikia tu kama ni maandamano na sisi tuende tukamaandamane. Hata itabidi tuende tuandamane hata sisi. Mwenye duka afunge duka yake, tutachukua maji. Hata yote tuenda maandamano. Itabidi bana. Sasa hiyo ni serikali, itakuwa serikali gani sasa hiyo? Waacha nikuulize, when was the last time watu wa Rift Valley walienda maandamano? Hii maandamano mengine ya Amanda kwa hapo sijui amechukua pesa ya Finland. Ni kama ilikuwa maandamano ya wanawa. Wakasimwa na tia gazi wakatoroka wote hao. Alafu sasa ikaanza kuwa mataa ikaanza kuwaka, unajua mkale na mataa mingi hata. Ati walipigwa na tia gazi wakaenda. Wanawa walikuwa wamemaliza. Mimi nakumbuka vile engineer siku za uhuru, vile engineer alisema ati hata sisi tuko na mama zetu. Na alafu akasema sijui matiti ya mama ngina kitu kama hiyo. Alienda kachukuliwa bwana. Unakumbuka? Ilikuwa engineer ama ilikuwa Babu Owino? Ilikuwa engineer. Walienda wakamchukua hata watu wa Kapsaret wakajitoa usiku. Wakasema wamrudishe. I remember. Hata nafikiri nilikuona huko. Yes, of course, yes. Lazima tuchunge engineer bwana. The nation fixer. The nation fixer. The next president. Huyo ako kwa dunia yake nani?
Engineer ndio kingpin wa ninio wa kingpin wa bonde la ufa. Kuna one of the clips or a video I was seeing. Uliona yani ana control wale watu wanapatana na rais. Akaita sijui ni ule jamaa wa Garissa, sijui ni governor ama ni nani. Kumwambia join hapo. Akazunguka hiyo akamwambia ule join. Akakatika hiyo. Sikuona hiyo. Let me try. I'm trying to look that video and I'll send to you. Haya. Hiyo itakuwa session ya leo ni lini? Kesho tuingie. Kesho utakuwa na nafasi ama kesho kesho ni Tuesday. I'll be around Tuesday. Mimi niko hapa kila siku. Ile siku sitakuwa. I'll be around from evening. Okay. Then I'll be doing this and that, of course, and then around by 5 nitakuwa nimerudi. Haya, wewe ita watu ambia nani anaitwa nani? Esi ni kama miaka zimesonga kidogo kujoin ile link kufuata ile sheria za kompyuta ni kama hajui kufuata. Hakuna shida. Hapa hata kama wewe ni mtu yote anaingia hapa. Tafadhali. Tutakusaidia. So I want to say thank you very much to AC Bamoiben hapo. Gudia mwenyewe. Gudia nafaa nipatie zawadi, lakini Gudia na yeye siku nyingine aonyeshe sura hata yeye. Sijui ni nani huyu Gudia. Gudia bwana, umemjua? Kipo umemjua? He's a very active man. Umemjua? He's a man or a woman, I don't know. Hiyo ndio shida. Very very active person. Ndio maana nasema ni mtu anatakia mazuri wa Kenya. Kamili. Gudia kwa kila platform. Kamili. So anachangia mpaka anabaki peke yake. Kamili. He deserves praise. Gudia wewe tumekutana you deserve a prize bana. You deserve it. Tutaangalia vile tutamtatua. So kabisa. Anyway, nimepita 1 hour, so nataka kusema asante sana Captain. Mimi niko hapa kila siku. You are always my political analyst. Sawa, nikikuona tu hivi unatumia hivi unaniambia mambo namna gani. And Azimio Fox ni vile nimwambia, nitajaribu kutafuta watu wa Azimio pia waingie. Sasa ndio tukue na hiyo balance. Wasifikiri hapa ni Kenya Kwanza tu peke yake ama ni watu wa Shakahola. Kila mtu anaingia hapa. So thank you very much ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, enemies and comrades. Captain, maneno ya mwisho unaweza kusema nini kabla sijafunga duka? Sina maneno Kenya Rebel. Utajitetea ukia hapo tu. Wacha kesho ikuwe siku nyingine. Haya. Ndio nasema leta ambia kesho usaidie AC aingie kwa ninio kwa mtandao na watu wote. Kesho tutakuwa saa ngapi mchana labda kwanza? Naweza nikaanza kama asubuhi, ulionaje? Mimi nilianza kama ile ya kwanza tulianza saa ngapi saa ya Kenya? Hiyo ilikuwa saa 10. Ilikuwa karibu 3 hivi. 3 ya jioni? Yes. Ilikuwa 3. Hata nilikuwa pita zangu hizi nikitafuta zile mix zangu za kikale ni relax naye nikaona uko online. Oh, okay. Saa hiyo ni saa nzuri kwako ama unaonaje tufanye jioni kidogo? Labda au kunipatia hata hai kwa ile WhatsApp number. Juu tungearrange nikwambie unaweza ingia hapo. Okay, sawa. Basi nitafanya hivyo. Wacha nitakutumia hiyo saa, nitakutumia hapo. I don't know if you will call me to do something there and come back. Okay. Nitakupigia hivyo, nitakupigia simu. So yes. Ninio, lakini hata in case of anything taingia kama saa 11 ya Kenya. Saa 10 iko sawa. Saa 10 iko sawa, hata niita hiyo masaa tena. Itakuwa imekuwa sawa. Haya, sawa, utaniona hapo like always. Asante keep. Yeah. Goody pia hapo unamwona kwa comment section. Asante sana Goody. Namuona kwa dance guys, you are both great, but what I can say, thank you people. Let's all love the country that we all need to be. Let's fix our country for a better future. It's not fixing this country for anyone else. It's for us, all of us. Either you belong to opposition side, either you belong to the ruling government, either you belong to none of those two. We all want the country to be led in the direction that we all want, and the future for our children to be the best. That is only what I can say. Amen. Sawa basi. Haya, kesho saa 10 jioni tukutane keep. All right, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, enemies and comrades, it was a pleasure. I just laughed. I didn't even plan this live after my opening remarks, like always.
Captain always makes my day. Thank you so much, Captain. Thank you, Goodyear. Thank you. I keep on forgetting her name. Essie, thank you so much for commenting and the like. Share, like. Azimio folks, you need to join me next time, okay? Hapa ni mkutano, hapa ndio tunaongea, and we delve deeper into issues. Si ile kutukanana, we talk, we are all, we all have our aspirations and we want to see a better Kenya, so we can have a decent discussion. Anyway, ladies and gentlemen, this is Kenya Revolutionary. Again, don't forget to like. Yeah, you like it. Like the video, subscribe if you haven't subscribed. If you're watching me on X, if you're watching this video on X, jina ndio hiyo, tafuta kwa YouTube. Subscribe, share, like, comment, and I'll talk to you guys later. Thank you so much, and I'll see you tomorrow. Peace and blessings.